Попробуй перевести на английский. Майк ходит. Mike goes. В супермаркет. To the supermarket. Каждую пятницу. Every Friday. Майк ходит в супермаркет каждую пятницу. Mike goes to the supermarket every Friday. Он покупает. He buys. Фрукты, овощи и хлеб. Fruits, vegetables, and bread. Он покупает фрукты, овощи и хлеб. He buys fruits, vegetables, and bread. Он платит. He pays. Наличными. With cash. Он платит наличными. He pays with cash. Кто ходит в супермаркет? Who goes to the supermarket? Майк ходит в супермаркет. Mike goes to the supermarket. Когда Майк ходит в супермаркет? When does Mike go to the supermarket? Майк ходит в супермаркет каждую пятницу. Mike goes to the supermarket every Friday. Что Майк покупает? What does Mike buy? В супермаркете. At the supermarket. Что Майк покупает в супермаркете? What does Mike buy at the supermarket? Он покупает фрукты, овощи и хлеб. He buys fruits, vegetables, and bread. Как Майк платит? How does Mike pay? В супермаркете. At the supermarket. Как Майк платит в супермаркете? How does Mike pay at the supermarket? Он платит наличными. He pays with cash. После покупок? After shopping. Майк идет пешком. Mike walks. В парк. To the park. После покупок Майк идет в парк. After shopping, Mike walks to the park. Он ест. He eats. Яблоко. An apple. И читает. And reads. Журнал. A magazine. Он ест яблоко и читает журнал. He eats an apple and reads a magazine. Затем. Then. Он едет домой. He goes home. На автобусе. By bus. Затем он едет домой на автобусе. Then, he goes home by bus. Что делает Майк? What does Mike do? После покупок?
After shopping. Что делает Майк после покупок? What does Mike do after shopping? Майк идет в парк. Mike walks to the park. Что Майк ест? What does Mike eat? В парке. In the park. Что Майк ест в парке? What does Mike eat in the park? Он ест яблоко. He eats an apple. Что делает Майк? What does Mike do? Пока ест яблоко. While eating an apple. Что Майк делает, когда ест яблоко? What does Mike do while eating an apple? Он читает журнал. He reads a magazine. Как Майк едет домой? How does Mike go home? Он едет домой на автобусе. He goes home by bus. В субботу. On Saturday. Майк посещает. Mike visits. Своих бабушку и дедушку. His grandparents. В субботу Майк посещает своих бабушку и дедушку. On Saturday, Mike visits his grandparents. Они угощаются чаем. They have tea. И печеньем. And cookies. Вместе. Together. Они вместе угощаются чаем и печеньем. They have tea and cookies together. Майк помогает им. Mike helps them. В саду. In the garden. Майк помогает им в саду. Mike helps them in the garden. Кого Майк посещает в субботу? Who does Mike visit on Saturday? Майк посещает своих бабушку и дедушку в субботу. Mike visits his grandparents on Saturday. Что они пьют? What do they drink? Они пьют чай. They drink tea. Что Майк и его бабушка с дедушкой? What do Mike and his grandparents? Едят с чаем. Eat with tea. Что Майк и его бабушка с дедушкой едят с чаем? What do Mike and his grandparents eat with tea? Они едят печенье с чаем. They eat cookies with tea. Где Майк помогает? Where does Mike help? Своим бабушке и дедушке. His grandparents. Где Майк помогает своим бабушке и дедушке? Where does Mike help his grandparents? Майк помогает им в саду. Mike helps them in the garden.